So as said, now we are looking into 100 such boxes. So the second part of the problem is you have to inspect 50 watches and see out of 50 what are the chance of selecting at least one defective, and then what happens if I select 100 such boxes, in how many boxes I'll have the defective watches. Are you getting any confusion here? Sir, explain once again, sir. Yes. Now in the first situation, we just selected 3 watches. More watch ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಏನು ಅಥವಾ 0 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ 3 ವಾಚಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮೂರೂನು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಇಸ್ 0.0006, that is 0. Again, if you select another 3 watches randomly, what is the chance that all the 3 are non-defective? Yaudunu defective agiralla. Adradu chance eno, that is x is equal to 0, 0.8847 bantu. So these probabilities are for a selection of 3 random watches. That is the first part of the problem. And the second part, what you are doing is, after the manufacturing process, you are collecting 50 watches and you are putting them in a box. So ಈಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ವಾಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ವಾಚಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? Come again. 50 ವಾಚ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು? 4 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್. 4 ಹೆಂಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್. 4 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್. 2 ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. That is for every 100 and that is average. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ 100 ವಾಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಆ 4 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? Can you control that? You cannot control it, right? So whenever some production is happening, you will produce defectives, you will produce non-defectives. But in a large scale, in a large run, if you look, you can come up with what called as an average defective. So ಇಲ್ಲಿ 4 defective ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that is an average value. That doesn't mean that if you now produce 100 watches, you will get exactly 4 defective. ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀ 100 ಮಾಡುವಾಗ 4 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? 4 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಯಾವುದು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್. 100ಗೆ 4 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ್ರೆ 50ಗೆ 2, 25ಗೆ 1, ಹಂಗಾದ್ರೆ 12 ವಾಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ 0 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್. ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ವಾಚ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 50 ವಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರಬಹುದು? 0 ಇರಬಹುದು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ ಅ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ 100 ಇದೆ. ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಅಲ್ಲಿ 4 ಇರುತ್ತೆ. 50ರಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರ 2 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಈ 50 ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಚ್ 10 ತೆಗ್ದು 50 ಮಾಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀನು. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ 50 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. So it is binomial, right? Whenever you select n and count how many are defective, it is always 0 to n. Why are you sticking into the first statement? The last class allo ade helta idde Pawan. You are not understanding the concept of binomial at all. The scenario and the production unit are different. We are telling you the machine is such that if it produces 100, there could be 4 defectives on an average. So that is probability. ಏನು probability ಅಂದ್ರೆ? Probability is chance of happening of an event. It doesn't guarantee that every time that will only be happen.
ಸೊ 4% ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಪ್ರತಿ 100ಕ್ಕೂ ಬರೀ 4 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆತರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಗೊತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 100 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಚಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ that 4 is not just an simple number, that is a long term average. So production unit allella now noduvaga we talk in terms of the statistical concepts, long term average. What is this long term average? So let me explain you. So I am talking about, say, several batches per day. So I have batch 1. So I have batch 1. I'm producing 100 watches, say a particular day. I might, observe only 2 defectives. Next, in batch 2, I'm again producing 100 watches. There are no defectives. Then in batch 3, again, I'm producing 100. I might have observed 5 defectives. In batch 4, I'm producing 100 watches. I could get 10 defectives. Maybe in batch 6, I'm producing 100, but I got 25 defectives. So these are just some hypothetical numbers which indicates the possibilities. So you are, setting up this production unit over a month, year, or decades. So who knows that this industry could have, run for past few months or years. So you will look into the data of all such batches. So maybe iduvargu neenu ಒಂದು 2000 ಬ್ಯಾಚಸ್ ಈ ತರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ 2000 ಬ್ಯಾಚ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಇಂದ ಇವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಆವರೇಜ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು 100 ಬ್ಯಾಚ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 4. Okay, so this is what our information is given, and the probability becomes 4 divided by 100. So this doesn't indicate that every batch you will have only 4. See what is happening in batch 1 to 5. Sometimes you produce 2, sometimes you produce 0, sometimes you produce 5. So this is a long term average. So it doesn't tell you that if you are producing 50 watches, then you will have only 2 defectives. ಈ ತರ ಆಗೋದಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಈ ತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ. 100 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ 50 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವಾಗ 2 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 25 ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವಾಗ 1 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. 12.5 ವಾಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಅವಾಗ ಏನೂ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಮೆಷಿನ್ ಬರೀ 12 ವಾಚ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಹಂಗಾರೆ 12 ವಾಚ್ ಮಾತ್ರ ನೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್. So you can't have a linear scale. So you cannot say out of 50 there will be exactly 2 defectives. There are chances that all the 5 could be defective. So for example, ivaga let me say ನಾನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 5 ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 5 ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ವಾಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ? 500 ವಾಚಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಈ 500 ವಾಚಸ್ ನ ನಾನು 50-50-50 ಆಗಿ 10 ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 10 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಈಚ್ ಆಫ್ 50 ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಫಾಂಟ್, ಸೊ in this particular day, say ivattu maybe 18 June, I have produced 5 batches and totally I have produced 500 watches. 500 watch produce agide. ಆ 500 ವಾಚ್ ನ ನಾನು 50-50 ಆಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು? 10 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ವಾಚ್ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಎತ್ಕೋ, ಆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಾಚಸ್ ಇದೆ ಹೇಳು? ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು?
50 ಇರ್ಬೋದು. ಹ್ಮ್ 1 to 50. ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿ. ಯಾವ್ದು Zero to ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ So what are 1 ರಿಂದ the 50 ಗಂಟೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು. so what are the possible values? That is what I am asking. So it takes values 0, 1, 2, 3, etc. up to 50, right? So more ಸರ್ watch ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಆವರೇಜ್ ಏನ ಸರ್? ಹೌದು. ಎಸ್ ಸರ್. Probability, what is probability? Probability is proportion. When do you say proportion? ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ You have to think 100 watts generally. We are not talking about a particular case. We are looking into a general Yes, sir. scenario. Whenever we talk about general Yes. scenario, you have to look into all possibilities. ಎಲ್ಲಾನು ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ probability ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Okay, so coming to this now, the second part of the question says you have a box and one box has 50 watches, and now what is the chance that that particular box will have at least one defective? Now I have small n is equal to 50, x is equal to number of defectives 0 to 50, and I have capital N is equal to 100. So capital N ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ question ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ last part ಅಲ್ಲಿ. Then in how many such 100 boxes? So many ಆದ್ಮೇಲೆ such 100 ಅನ್ನೋ word ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. How many such 100 boxes? There will be at least one defective. So we are interested in selecting at least one defective. So probability of at least one andre greater than or equal to 1. Now greater than or equal to 1 andre we'll have p of x is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 50. So adashtu compute ಮಾಡೋದು time ಆಗುತ್ತೆ. So I'll take the complementary form and I can write that as p of x greater than or equal to 1 is 1 minus p of x less than 1, and 1 minus p of x less than 1 is nothing but 1 minus p of x is equal to 0. X less than 1 only possibility, that is x is equal to 0. So we'll have this as 1 minus q to the power of n, or 1 minus your 50c0 into p to the power of 0 into q to the power of n minus 0. ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಾರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುತ್ತಾ 0.94 ಪವರ್ 50 ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ Q 0.96 ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, Sir, 1 minus 0.1299 alwa? yes. Zero 0.8701. So almost 87 boxes out of 100 will have at least one defect.
ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಆಯ್ತಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. What about others? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is similar to the previous two problems. Try ಮಾಡಿದನ ನೀವೇ. And tell me what is P? How do you define P? What is X? How do you define X? What is the value of N? What is the value of capital N? P Sir, P is 0.16. ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ P? Probability of observing or selecting an eucalyptus tree. So that is your P. And in a grove, there are 16% of that. So probability P is 0.16. Now, how do you define your X? So in success andre selecting an eucalyptus tree. So X becomes number of eucalyptus tree in a random selection of 5 trees. So you're selecting 5 trees and checking out of these 5 how many could be eucalyptus. So you have X is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. So naturally small n becomes 5 and 5 trees are selected 30 times. Therefore you have n is equal to 30. A simple problem. So in how many samples anta kelirodrinda always you have to compute the theoretical frequency. So probability that all non-eucalyptus, so X is number of eucalyptus, all are non-eucalyptus antandre it becomes 0 eucalyptus. So it will be P of X is equal to 0. Now you compute the probability. Therefore, number of samples equals P of X is equal to 0, which is n into P of X is equal to 0. Eshwanto, probability 0.4182. 0.4182. 82. Okay.
ಆಯ್ತಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Give me the answer for the next two cases. ಮುಗಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗೋಣವಾ? ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? P of at least one eucalyptus tree. Zero point 5818. 5818. Okay, so samples will be equal to 17. 17 ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? Q is 1 minus P, 0.84. 1 minus 0.16, which is 0.84. Always Q is 1 minus P. Yes, sir. Next one now. All eucalyptus tree is P of X is equal to select ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ 5. So all other P of X equals 5. So that will be P to the power of 5, which comes to 0.0001. Roughly 0 samples.
ಸರ್ ಶೀಟ್ 1 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ Okay, so we'll move to next practical number 10, fitting and generation of random samples. So the first 5 problems are on fitting. So fitting indicates that you are observing some repetitive binomial experiments, and the question is how well it is binomial. So one experiment repeat ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, which is taking several number of success and failures, and ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದು binomial ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, but the question is to what extent it is theoretically believed to be binomial. So these are all the practical cases. Say for example, in the first question, so what we are doing here is we are taking 7 unbiased coins. So 7 coin ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆ 7 ಕಾಯಿನ್ ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we are repeating the experiment for 128 times. So ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ you are tossing coins. Every coin has 2 outcomes, say success as well as failure, heads and tails respectively, and out of 7 you are counting how many heads comes, and you are repeating that for 128 times. And this is the distribution of number of heads obtained when you are tossing the coin 7 coins 128 times. So experiment ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು 7 coins ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್. ಈ 7 coins ನ ನೀವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ 128 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲಾನು 7 coins ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೆಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಒಂದು ಸಲ 7 coins ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 to 7 ಹೆಡ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ತರ 128 ಟೈಮ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 5 ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಹೆಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, 8 ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೆಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, 32 times 3 heads ಬಂದಿದೆ, 23 times 5 heads ಬಂದಿದೆ. So this is what we have observed. Now the question is, so we took the coins as unbiased coins. Unbiased coins ನ ತಗೊಂಡು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನೇ what is called as fitting. So what we do here is, for the observed frequency distribution, using the characteristics, that is the parameter values from the observed distribution, we try to model what called as a theoretical distribution, and we see whether the frequency matches there. So if you are getting almost the same frequencies in case of observed as well as the theoretical case, then we say this scenario is, very well gets along with the properties of the binomial distribution. Now the procedure is very much simple. What you have to do, in the previous exercise we learned how to compute the probabilities. Prati one particular value of x ke probability ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಿಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೂ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೂ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. So that procedure is called as fitting. Now, how do we fit this? How to compute the probabilities? We very well know that the properties, F by capital. The properties of the binomial distribution are solely dependent on the value of n, small n, as well as p, which are called as parameters. So n ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, p ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So ನಿಮಗೆ n value, p value ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ probabilities, properties, theoretical frequencies ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಎನ್ ಪಿ ನ ನೀವು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದರಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 7 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 7 ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಸೊ your n, small n is equal to 7. You are repeating this experiment of tossing 7 coins 128 times. Therefore, capital N is equal to 128. This is small n. So what is P then? Probability of observing a head or probability of observing the tail. So here our x is concerned mainly on heads. So P should be probability of observing the heads. And we started the experiment by tossing what called as unbiased coins. Unbiased coins andre enartha? The coin is such that if you toss, the chance of getting head is same as chance of getting tail. So your probability of getting head, which is probability of success, is equal to 0.5. So you got the value of your small n, p, as well as capital N. Now you can generate probabilities for all the values of x, and you can generate the frequencies, what called as theoretical frequencies, that is p into n for all the values. So sometimes this p will be straight away given in the question. So as in this case, say 0.5. Again in the next case, 6 unbiased coins. And then some p is hidden here. We have to see what is success, what is the probability of success. We have to find out and then construct the distribution. And here no value of p is given. So we'll see how to estimate p in this case. And then in some cases, the coins are not unbiased. They have a biased property, and probability of observing a head there is 2/5. So some cases only p value ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. Some cases only, like here, it will be hidden in the statement. So you have to apply the basic concepts of probability and obtain the probability of success. In some cases, p will be not completely given. We have to obtain it from the experiment itself. That is, we have to estimate it from the observed distribution. So this is called as an estimation of parameters, and we use what called as method of moments, which we'll be studying in detail in the coming semester. So we just apply that method and optimate the value of p, estimate the value of p. So we'll take the first problem. 7 coins are tossed 128 times. Obtain the theoretical distribution. Okay, so fitting is very simple. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಗೂ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು n ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ 0 1 2 3 4 5 6. ಸರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್? ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್.
Okay, so we'll take this as f, and f is also indicated by o for observed frequency ಅಂತ. ಇದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು. ಸೊ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು 7 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನ 128 ಸಲ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು obtain p of x is equal to x. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3-4 ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೂ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ p as probability of getting heads when a coin is tossed. And that is 0.5 because coin is unbiased. Unbiased ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು 0.5 ತಗೋಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ x ಮತ್ತೆ f ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ನಾವು p ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಅದು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Next we have n is equal to 7 and capital N is equal to 128. So when I say capital N, I mean the total frequency. You can check that n, your sigma f, that should be 128. Add ಮಾಡಿ check ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ 128 ಇದೆಯಾ? Yes sir. No. Yes sir, 128 ಇದೆ. 128 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 128 ಬರಲಿಲ್ಲ, 127 ಬಂತು ಅಥವಾ 130 ಬಂತು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತಪ್ಪು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. No. So that means you are repeating that experiment 127 times or 130 times. So you change your capital N to that particular value. So 128 ಬದಲು ಏನ್ ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Okay, so we got the probability